Vous marchez dans votre jardin, un matin d'automne, et là sur l'allée, une petite boule de poils noirs et orange avance lentement, vous l'écrasez presque sans y penser, erreur. Cette minuscule chenille, en cette plus sur l'hiver qui arrive que n'importe quelle application major. On l'appelle la chenille, ours l'anu, le woolly bear. Depuis des générations, on raconte quel put prédire la rigueur de l'hiver, folklore ridicule, puterter. Mais si que la science a découvert sur, cette boule de poils est, bien plus incroyable que n'importe quelle légende. De bord qui est vraiment, cette chenille n'est pas un parasite, ni une menace. C'est la larve d'un papillon de nuit, elle est qu'elle est belle. Aujourd'hui simple chenille poilu, elle deviendra un papillon aux ailes couleur de mille. Mais avant ça, elle doit accomplir un exploit, que peu d'animox puvent imiter. Regardez-la de prise, son corps est couvert de poils raides hérissés, aux du extrémités du noir profond, au milieu une large bande rousse orange. C'est si contraste qui la rend si reconnaissable, et c'est précisément cette bande orange qui a nourri la fameuse légende. La croyance populaire dit ceci, plus la bande rousse au milieu est large plus l'hiver sera doux, une bande étroite, et la froide sera mordante. Tout une tradition est construite autour de cette petite chenille, transformée en oracle vivant de la magie. Devient cette idée, en 1948, un scientifique américain, le Dr. Howard Curran, a vraiment voulu tester la légende. Pendant plusieurs automnes, il a mesuré les bandes de dizaines de chenilles, puis comparé avec l'hiver suivant. Les médias ont adoré, la légende est devenue mondiale. Mais voici la vérité. La largeur de la bande orange n'y prédit rien du tout. Elle dépend de l'âge de la chenille, du nombre de muses qu'elle a déjà traversées, de l'humidité et de la nourriture de l'été. La magie de domaine ni est pour rien. Déçu ni le soyez pas, car si que cette chenille fait réellement pour survivre à l'hiver est mille fois plus extraordinaire que prédire la neige, oublie l'oracle. Vous allez rencontrer l'une des plus incroyables survivantes de votre jardin. Revenons à cette scène d'automne, pourquoi la voyez-vous traverser les allées, les routes, les terrasses, elle n'y s'y promène pas par hasard, elle est en mission. Elle cherche un abri, un endroit précis où elle pourra affronter ce qui arrive. Et voici la première surprise, contrairement à beaucoup de chenilles, elle n'y fabrique pas son cocon à l'automne, elle n'y s'y transforme pas tout de suite en papillon, non. Elle va passer tout l'hiver tel quel, sous sa forme de chenille poilu, vulnérable, exposée au gel. Elle s'y glisse sous un tapis de feuilles mortes, sous une écorce détachée, sous une bouche oubliée au fond du jardin. Là dans cette litière que beaucoup s% de ramasser, elle s'immobilise, et elle attend. Le froid arrive, et c'est là que la magie commence. Quand les températures chutent sous zéro, la plupart des animaux fuient au murant. Elle non, elle fait l'inverse de tout instinct de survie connu, elle laisse le froid entrer. Elle laisse la glace gagner son corps. Lentement elle commence à geler. Et pon puis son corps ralentit, puis s'arrête. Les fluides à l'intérieur de son corps s'y transforment en cristaux de glace, son intestin gèle, son sang gèle. À tous les signes extérieurs, cette petite chenille est, littéralement, congelée comme un glaçon. Pour presque toute erdre vivante, si serait une condamnation à mort, la glace décre les cellules de l'intérieur, comme une bouteille d'eau qui éclate au congélateur. Alors comment cette boule de poils peut-elle geler entièrement, et revenir à la vie au printemps? La réponse tient en une molécule, un antigel naturel. Avant l'hiver, son corps produit du glycérol en grande quantité. Cette substance proche ses cellules, contrôle où la glace s'y forme, et empêche les cristaux de décre les tissus vitox. Un bouclier chimique fabriqué de l'intérieur. Grâce à cet antigel, certains de ces chenilles survivent à des froids extrêmes, jusqu'à moins 40, moins 50 degrés. Leurs cousins de l'Arctique font encore mieux. Pendant que vous grelottez sous trois couches de vêtements, elles, gèlent paisiblement sous une simple fuel morte. Puis vient le printemps, le soleil réchauffe le sol, la glace dans son corps fond doucement, son cœur arrêté pendant des semaines ou des mois s'y remet à battre. Cellule par cellule, la chenille revient à la vie. Comme si rien n'y s'était passé. Elle s'extirpe de sa cachette, affamée. Elle a un dernier travail à accomplir avant sa transformation, manger. Pendant quelques semaines, elle dévore feuilles et plantes basses pour refaire ses forces. Cette fois, elle n'y cherche pas un abri de hiver,
elle prépare sa métamorphose. Et là enfin, elle fabrique son cocon, mais avec quoi? Avec ses propres poils. Elle arrache les soies qui couvrent son corps et les tisse avec de la soie pour former une coque protectrice. Le manteau de hiver devient le berceau de sa renaissance. À l'intérieur de ce cocon, le mystère le plus profond de la nature s'opère. La chenille s'y dissout presque entièrement. Ses tisses s'y réorganisent. À partir de cette boule vivante, un air totalement nouveau s'y construit, piece par piece. Si en est plus une chenille, c'est en devenir un papillon. Quelques semaines plus tard, le cocon s'ouvre. Il en sort belle, un papillon de nuit aux ailes couleur de millet d'ambre, ponctuées de petits points noirs, doux, discret, élégant. Personne en le voyant, en imaginerait qu'il a passé el hiver congelé sous vos fuels morts. Mais sa vie d'adulte est brève. Elle est belle ni vite que quelques jours. Elle n'y mange presque pas. Elle en a qu'une seule mission, trouver un partenaire et assurer la génération suivante avant de disparaître. Tout cette odyssée glacée, pour ces quelques jours d'ailes. La femelle pond ses œufs sur les plantes, bientôt de minuscules chenilles en sortent. Elles mangent, grandissent, muent plusieurs fois au fil de l'été. Et à l'automne suivant, elles partent à leur tour, traversant vos allées, à la recherche du meilleur secret. Le cycle recommence. Dans les régions les plus froides, ce cycle peut s'étirer de façon stupéfiante. Une même chenille peut geler et dégeler non pas un, mais plusieurs hivers de suite, grandissant un peu plus chaque été. Certains mettent ainsi plusieurs années à devenir papillon, une patience inhumaine. Maintenant posez-vous une question. Si petit erreur que vous allez écraser distraitement sur LLA, il sait geler entièrement et ressusciter. Il fabrique son propre antigel. Il s'y reconstruit de zéro dans un cocon. Combien de météorologues connaissez-vous capables d'en faire autant? Et son rôle dans votre jardin, il est bien réel. Ces chenilles et ces papillons nourrissent une foule d'autres animaux, oiseaux, musaraignes, chauves-souris, insectes prédateurs. Malin discret mais essentiel, elle fait partie de l'équilibre invisible qui maintient votre jardin vivant. Et ces fameux poils, beaucoup de gens en ont pour. Rassurez-vous, la chenille Woollybear n'y pique pas ni mord pas en est pas venemeuse. Tout au plus, chez les personnes sensibles, ces sois peuvent provoquer une légère irritation de la peau. Rien de dangereux. Catea petite elle n'est pas une ravageuse. Elle grignote une grande variété de plantes sauvages, pissenlits, plantains, orties, herbes basses. Elle n'y dévaste pas votre potager, ni détruit pas vos rosiers. Elle s'y contente de la végétation, que la plupart d'entre nous considérant comme des mauvaises herbes. Alors faut-il la craindre, faut-il l'écraser? Vous connaissez maintenant la réponse. Cette boule de poils est inoffensive, utile, et accomplit l'un des exploits de survie les plus spectaculaires du monde animal. La vraie erreur, le vrai regret, serait de détruire une telle merveille. Que faire alors si vous en croisez une situation, en train de traverser une route ou une allée? Simple. Si elle est en danger, posez délicatement une fuel devant elle, laissez la grimper, et déplacez la doucement vers el herbe ou un massif. Quelques secondes, une vie sauvée. Une chose n'y surtout pas faire, la ramener à l'intérieur, pour la protéger du froid, c'est l'inverse de si dont elle a besoin. Sans le froid de el hiver, son horloginter ni si dérègle, et elle n'y pourra jamais terminer sa métamorphose. Le gel en est pas son ennemi, c'est son allié. Le meilleur cadeau que vous puissiez lui faire, laissez vivre votre jardin, ni ramassez pas toutes les fuels mortes, gardez un coin de litière, une vieille bouche, un tas de branches dans un angle. C'est là dans si désordre précia, que des dizaines de survivantes passeront el hiver, congelés et vivantes. Car c'est tout l'enjeu, votre jardin n'est pas qu'un décor, c'est un refuge, chaque fuel mort, chaque écorce, chaque recoin oublié abrite une vie qui lutte, et s'adapte et triomphe de el hiver just sous vos pieds dans un silence total. La prochaine fois que vous verrez cette petite chenille noire et orange avancer sur le bâton, vous n'y verrez plus la même chose. Vous n'y verrez pas une bestiole insignifiante. Vous verrez une voyageuse du gel, une ressuscité, un papillon ensemble qui en attend que le printemps. Le folklore de cette quel prédicate el hiver, la réalité est plus belle, elle n'y le prédit pas, elle le vainc. Année après année, gel après gel,
Elle nous rappelle que les créatures les plus humbles cachent souvent les plus grands prodiges. Alors ouvres l'olc tiatoni, regardez le sol, et traitez avec respect cette petite boule de poils. Si cette histoire vous a émerveillé autant que moi, abonnez-vous à Créatures du Jardin, et continuons ensemble à découvrir le monde secret qui vit sous nos pieds. À bientôt.